I love my son so much. I want to be close to him. My hands are tied. Siwezi fanya kazi ya mwezi. Aliweka kisu kwa moto. He burnt my hand. In class 7, mateso ikasinde. I was married for 8 years. He was involved in a road accident. Niko na alias ya 2 terms. So wanakatalia NEMIS. Na akuwezi peleka mtoto another school without that NEMIS. My name is Salto V. And leo niko mtaa wa side za Kawangware. Sijui ni Kawangware ama kunaitwa vipi? Sema Mtindwa tu. Mtindwa hizo. Ya Mtindwa. So niko upande wa Mtindwa. Nimepatana na msichana mmoja ako na hadithi tunaweza taka kusikia na tuijue kwa ukina mambo jinsi inaendelea. Pia nyinyi mjue muone kama mambo inafaa kuwa vipi. Tunakupa story ambayo wewe kama msikilizaji wetu na mtazamaji unaweza kuguzwa na ujue vile mambo inaendelea huko nje. Mwanzo tuanze na jina na tueleze uko na miaka ngapi kwanza, tuanze hapo. Okay, I'm turning 34 in July 27th. Yeah. So your name? Nancy Mukami. Nancy Mukami, where do you come from? Embu County. Yeah. And specific place? Nembure. So how is Embu? Embu ni kupoa, mahali kwa fund. Yeah, sisema ni kumbaya. Na mahali mogoka inatoka. Ni Embu ama ni Meru? Embu. Ni Embu? Yeah. Embu kuna mogoka? Yeah, inatoka Embu. Nini ingine inatoka Embu? Tujue kwanza before tujuane kwanza. Embu tu ni cash crop, ni kahawa. Ya na kuna wengine manjani. Chakula ni food crop, ni maize and beans. Yeah. Apart from that, nini imekufanya ufike mpaka Nairobi? Ama umeingia Nairobi mwaka gani? Hata siwezi kumbuka niliingia when, because I was raised by a stepmom. My mom left when I was 2. Our firstborn was 3. I was 2. The other one was 1, and the other one was weeks. Sorry. So you're trying to tell me your mom passed away when you were 2 years? She left. See, one day she woke up and left. So we were left with our dad. So, and our dad raised us for a while, for about 3 years. Then he got married. So I was raised by a stepmom, where I went through a lot. Yeah. What do you mean by you went through a lot? What does it basically entail? What happened? Okay, my mom is a good woman. But wakati aliolewa alitutesa sana. Because hakuna hata mtu mmoja kwetu alimaliza shule juu ya mateso. Yeah, so my brothers, nikiwa 5 years, I remember nilikuwa that kangal, yule mtoto wa kupie kwa kitanda sana. And one day she told me, sitakuwa na kuosha masusi yako tena. So you wash your clothes. And how old were you by that time? 5 years? Yeah. So I tried, you can imagine a 5-year-old child washing her clothes. I tried, but I couldn't. So I remember aliweka kisu kwa moto and he burnt my hand. So this is, you were burnt because of not being able to wash your clothes. And I used to pee a lot. So, and I was told if I dare tell my dad, she will kill me. Were you the firstborn in that family? The secondborn, but the only daughter. Sorry. So apart from that, were you close to your dad?
Yes, I was very close to my dad, but my dad was not always at home. Yeah, alikuwa na vibalua hivi, so alikuwa anaingia usiku, and because I was threatened if I tried to tell him nitauawa, so I didn't. Yeah. So another time I was told again to carry a 20 jerrycan liters. And you're still 5 years old. I couldn't, and then he poured water on my light thigh. You still have that injury today? Yeah, I still have that mark, although inaendelea tu kuisha the more I grow. So ilifika mahali like when I was in class 7, nikakataa shule because ya mateso kuwa mingi. I remember nikiwa class 6 nienda nikamwambia nataka pants na nyesha. Kaniambia enda ukaambie babako, that is in our vernacular. Thiokere nyukwe. That is what she told me. So you can imagine. So I had to go and tell my grandma. And my grandma was not that close to us. So my grandma helped me that time. In class 7, mateso ikazidi, nikaacha kwenda shule na nikaenda kuajiriwa. Hiyo class 7 uliajiriwa kazi ya aina gani? Ya nyumba. So you went to be a house helper in class 7? Yeah. Yeah, so nikaendelea kufanya kazi. Nikafanya with a lot of challenges because I was so young. Before we go to that, when you left home, did your dad notice the change? By there I don't know because I went for a very long time. Although my grandma was looking for me. Yeah. So you did not tell your dad that you left? No, I just packed one day and I had nothing to pack, by the way. I didn't have clothes. I remember I had only 5 clothes. By that time when you were leaving, did your stepmom have another child with your dad by then? No, when my dad got married to her, alikuwa na a child my age. But she didn't come with that child at home. She left her with her parents. So she didn't come with her. And I think that's why alikuwa natutesa hiyo, because hakuwa na mtoto hapo. Later in life, did she bring that daughter in your family? When the daughter completed class 8, now she came at home. We started living together for a while, and then she got married, whereby she stayed for about 6 years in that marriage. Then they separated with their husband, and then she came back home. So as we continue, after you worked when you left class 7, you went to work. How long did you work in Embu town? I think it was about 4 years. Then I came to Nairobi. What brought you to Nairobi? Okay, in Embu, the money I was earning was very little. Yeah, and approximation, how much was you earning back then? And to make us understand, back then you were still a child. So the person, 3,000. 3,000. Yeah. And the person who was charging you knew you were young. Yeah, knew I was very young. Even at some points, alipatana na watu wananijua, wakamwambia I escaped from home, yale mateso tunapitia. Yeah. So she continued. She knew. She continued and she took advantage of that because alikuwa ananipea 3,000 and then alirundi akaanzia kunipea 1,500 because I had nowhere to go. I didn't want to go back home. But she was better. That place yes, was she was better, but it reached a point where Ponaki alianzia kunitaka, then nikanjitoa mimi mwenyewe even without telling the lady. Yeah. So when you left Embu, how old were you? When I left Embu, I think I was turning 18.
18. Yeah. So to my knowledge, I've seen how you're good, and what is it that you wanted to become before you left that place? Okay, well, I wanted to become a doctor. I was that clever child. Yeah, because at that time marks ilikuwa out of 500 and I couldn't reach for one or for that. Number 1, 2 or 3. Sijaipita hapo. Did your dad know what you wanted to become? Since my dad got married again, let me say it's like he never cared about us because he was being controlled by that woman till now, till the date. They are still together? They are still together, and yeah, he is being controlled by the lady. Yeah. So you wanted to be a doctor. Why did you decide to opt to another way, like maybe go to the authority, say you want to do this, or it was so tough for you? It was so tough for me, and remember at that time I didn't have a place to stay. I didn't want to go back home juu ya mateso tu, that is. So nilikuwa tunataka ile place nitajishikilia mimi mwenyewe, at least I can have food and shelter. Yeah. Okay, so you came to Nairobi? Yeah, I came to Nairobi at 18, almost 18 years. Yeah, almost 18 years. Nikaanzia tu bado kuajiriwa kwa manyumba za watu. Ukikuja kwa Nairobi kuna mtu alikuinvite ama you decided to come alone? I asked a friend anitafutie job ya hao. So akanitafutia huko Githurai 44. Yeah, huko ndiko nilikaa sana, nilifanya jobs sana. Then from there nikapata job tena Githurai 45. Nikafanya for about 2 years. Yeah. So from there I can remember in 2011 ndio sasa niliamua okay, nataka kujikarisha, nimechoka kuajiriwa kwa manyumba. So nikaungana na rafiki yangu. That time tuliamua kukaa Isiri section 3 mari kunaitwa Kinyago. So nikapata rafiki yangu anaishi nyumba ya 3000. Nikamuuliza kama tunaweza share hiyo nyumba tuwe tunalipiana rent, and that is where now nilipata Papa Max. Hata it was 2011 on 2nd February. Tukapata na yeye for about 7 months. Then akanipeleka kwao. Kwa mwezi wa 8. Akani-introduce as a wife. And then from there kurudi Nairobi nika-shift, tukaanzia kuishi pamoja. So tukaanzia kuishi pamoja. And I got pregnant immediately. And that life was good and everything was good. He was a good guy. Siwezi sema umbaya wake. In 2012 June 22nd nikapata Max, mtoi wangu sasa. And life continued. By the way, he was the best. Tumekaa for about 8 years bado kwa hiyo kijiji. Yeah, Max. That let's get this straight. That time you went to their home? Yeah. Where? In Nyandarua. So you were staying there, okay? No, we were not staying in Nyandarua. We were staying here in Nairobi, but we used to visit the parents. Yes. For 8 years? For good 8 years. I was married for 8 years. Then one day akaenda a job, and then his brother called me akaniambia he was involved in a road accident. Yeah, that is 2019. That is when you lost your husband. Yeah. You guys were married, you had 1 kid. Yeah, 1 kid. Maxwell is now 10 years. He'll be turning 11 this month on 22nd. So you still stay with Max? Yeah.
is in the house? Yeah. So you, the family, you went for the burial? No, I was not allowed. Yeah, alikuwa na pesa somehow. Wewe hatakuwa ishi maisha mbaya. Mimi hata kuvua na pia at that time sikuwa vua na pia tukiwa na yeye. Mtu wangu alitumia zile vitu machanjiri utumia because alikuwa anatumia pamba zile inaitwa Cries, and you know it is very expensive. Sikuwa ivua mafi nini. Yeah, I think I was so good. Then after that is when things turned around. My in-laws took everything from me. That is 2020. So I decided to start afresh with my son. Tukamia place inaitwa Njogoro ndapo Heshima, in front of KBC. Nyumba za government ziko hapo, wako na extension za mabati, wanalipisha 3,000. That is where nilianzia kuishi na mtoto wangu. Akaendelea kusomea still ile shule private alikuwa anasomea wakati babake alikuwa. Nimekaa hapo kutoka 2020 mpaka this year January, whereby last year maisha ilikuwa ngumu sana. Nilikuwa nafanya vibarua za kufua, ikafika mahali like nikashindwa kujilipia rent. Nilikuwa na aliasi 4 months, na hizo nyumba tulikuwa tunaishi ni za polisi. So you can imagine, akikwambia utoke tu unatoka, juu ni samandanda wawili ni mapolisi. Yeah, so wakaniambia nimekaa miezi mingi sana bila kulipa. So nifanye nini? Nitoke kwa nyumba. Na my son nayo hakuwa ameingia shule this year because nilikuwa na alias mali alikuwa anasomea. I have estimation ya 2 terms, that is year last year, 2 terms, second term and third term. So wakati niliambiwa nitoke kwa nyumba, nikaenda nikaomba rafiki yangu anaishi Kayore, mahali naweza kaa nikijua what to do with my son. Then nikiwa kwa huyo rafiki nikaona mtoto wangu aendi shule, nimefungiwa nyumba, and then nikaamua tu kuingia online. Nikaulizia kama kuna mtu anajuana na agent yoyote wa kupeleka mtu ngafu. So nikakutana na dem mmoja anaitwa Ashri, ni rafiki yangu FB. Nikamuuliza ama anajua mtu ana agent mzuri anaweza nipeleka ngafu. Akaniunganiza na agency moja inaitwa Target ama Bimza kwa Koinange Street. Kaniunganiza na agent, that is this year. Kuniunganiza na agent, nikaenda nikaachia huyo rafiki yangu mtoto, nikaenda mpaka kwa agent, nikaenda medical ndogo ndivyo wanaitanga, because it is HIV na pregnancy test. So, nikaenda nikapimwa, nikakuwa okay. Then wakanipeleka shule huko Kikuyu, mahali kunaitwa Kahuho, na shule inaitwa Planet. So nikasoma for 1 month. After 1 month nikafanya exam, then nikarudi tena ningoje exam ndo nipate certificate. Yeah, so nikarudi huko Kayole. Then while I was in school, yule rafiki yangu niliachia mtoi, alikuwa na issues na mtoi wangu because I was trying my best. Nakopa marafiki wangu pesa. Yeye alikuwa na Bwana, lakini Bwana alikuwa anafanya shopping, kitu angeacha kwa nyumba ni pesa. So nilikuwa najua at least wako na mchere na unga. So nilikuwa na try my best. Daily na watumia hata kama ni 200. Nasema kama wako na mchere hiyo watanunua maharagwe, kitunguu na jioni alikuwa anaingia na chakula.
Then one day wakanipigia simu wakaniambia wana hata kitu kwa nyumba. I sent them 1,000 nilikuwa nimekopa. 1,000 nikamwambia njalipeni juu hata mimi niko shule mahali niko tunasava. Mtumia at least angalau for a week. Nikijua vile nitafanya tena. And then nikipigia mtoto wangu simu namuuliza, "Swiri, uko anje?" "Niko poa." "Mmepikiwa nini leo?" Unasikia mtoto ana hold on, kuna kitu anataka kukuambia lakini juu huyo besti yangu ako hapo hataki kuitoa. Then nikasikia kwa background akaambiwa mwambie tumekula mchere na ndengu. Unaona? So mimi nikaamini. That time hata nilikuwa karibu kufanya exam. The following day the same thing. Nikamuuliza mmekula nini? Akanidanganya, but najua tu kuna kitu anaficha. Juu anaenda kuniambia, "Mami, can I tell you something?" Then nasikia anaitwa Max, "Kunja kwanza," you know. So nikanjua kuna issue. Na nikasema juu sasa nimepakisha siku 3 nifanye exam na nafanya exam siku 2. Lazima nivumilie nifanye exam. Then niende nijue what is happening. So it was on Monday, ilikuwa liazo. On Tuesday nilikuwa nafanya theory. On Wednesday ilikuwa practicals. That is when my son called me crying. Hiyo siku ya pili nilikuwa nafanya practical. Then akaniambia, "Mami, unajua naambiangwa ni watch TV usiku mzima." And then nikilala asubuhi nalala the whole day, nakula hapa hakuna kulala nje. Yeah, so I was so stressed. The other your friend who was staying with your child, did the child go to school? Mtoto wake alikuwa anaenda shule ama alikuwa na mtoto mdogo? Hata huyo friend of mine, wacha niseme sio ile ndoa halali, nje mnakutana na mtu Facebook and then yukali wakienda unaenda kuishi na huyo mtu. Yeah, so that day the other I was so stressed. I remember the matron calling me akiniambia, "It is your turn uingie." Nikamwambia I can't. So nilikuwa nafaa kuingia saa 3 asubuhi. Nikamwambia ni postpone mpaka jioni saa 10. At least nikuwe nime cool down. So saa 10 nilienda na nikafanya exam nikiwa pia hata sikuwa najielewa. Nikafanya exam. Then our agency called. Wakatuambia tomorrow in the morning, that is on Thursday, you will be picked. Mletwa kwa ofisi. Then from there tujue vile mnaenda nini nyumbani. So exactly at 8 tukaletewa basi kwa shule hiyo Planet. Tukaingia by 9 tulikuwa Koinange Street hiyo Mbimsa agency. Then nikaamua sitawaambia naenda. Then nikachukua simu nikawapigia nikawatumia 500. Nikamwambia leo kuleni poa. At least nimepata kakitu. So after kumaliziwa na agency kila kitu, mimi nilienda nikachukua gari kwenda home. Nilipata Max is still sleeping na yeye ako na mtoto wake wapi? Juu alilala akifanya nini? Akiwatch. So nikaenda nika knock the gate. And then nikamuuliza Max ako wapi? Akaniambia Max analala. Nikaenda nikamwamsha hapo kwa kiti, nikamwambia nimekunja swiri. Na yeye Max wangu ni yule mtoto, we are so close. Hakuna kitu ananifichanga, hata umfanyie nini. Atangoja mpaka ile siku tutaonana na ataniambia. So then Max akaamka, tukakaa hapo kidogo, nikatoka naye nje. Nikaenda nikambaya lollipop, tukarudi kwa nyumba. I was so tired. Nikaenda kuoga. Na yeye madam akaingia kwa njiko kitchen. Then Max was like, "Mami, unajua hiyo wakati yote hatukuwa tunakula lunch. Auntie alikuwa ananiambia ni watch alafu nilale. Ni watch siku yote, asubuhi nilale, na shinda nimelala na kula sapa tu." Nikamwambia usinjani, mambo itakuwa nini? Itakuwa poa nikishaenda. So I was to leave my kid with that friend of mine, but
vile niliona alikuwa anamtreat, na hiyo ni kama mateso, kukosa kupea mtoto chakula na ankara unajaribu at least natuma ile kitu niko nayo. So nikakasirika sana, kwenda bedroom, huyo madam akakuja akaambia Max, I'm watching you, nimesikia vile umeambia mama, you know, juu that friend alikuwa anataka mbando nikienda ngafu nimwachie nini mtoi, ndio niwe natuma pesa. So nikakaa hapo nikalia, and then nikaamua sasa it is time to ask for help. Nikaingia social media. There is a guy called nini a celeb account ila lady Simba ambani, nikamwambia anipostie kwa wall yake. I even have that post, anipostie kwa wall yake kama kuna mtu atakubali kuniachiwa na mtoto nikienda Saudia, na nikampea the reasons why sitaki kuacha mtoto home, because kama nilitesa hivyo home, je, mtoto wangu, mtoto anaweza pitia, na you don't want your child apate life kama yenyewe. I don't want my son to pass what I passed through. You want your son to have a good life. That is why you're going. Yeah. So I asked Ilale, and Ilale posted for me. Then I got so many offers, lakini nikienda kwa mtu tukutane tuongee, unapata the moment namwambia nataka twende hata kama ni kwa polisi tuandikishane na kuachia mtoto for the period of 2 years, then nitakuja kumchukua mtu anakata. Naona hiyo ikiwa a land flag, juu hata nyinyi nafikiri mmeona kuna cases mob, watu unaachia rafiki mtoto unaenda Saudia, then unapata mtoto anateswa, mama huwa kumekuwa na such cases. So I was very careful, nikaamiti watu kama 6, lakini nikitanja mambo ya kwenda kuandikishana kwa ngava wanakataa. So nikasema hapana, hiyo nayo sitakuba. You wanted to go to the officers police so that you may write a statement, an agreement. Okay. Yes. Did you try maybe someone else? Maybe you can bring a third person to see? Or? Okay, a certain lady, sasa mwenye wa kwenye naishi anaitwa Diana Mandara akaingia kwa comment section akaandika anaweza niachiwa na mtoto free of chance na aingize mtoto shule, bora tuandikishane kwa serikali. Nikaona wow, at least nimepata mtu mzuri. Now remember ile place njoo sasa ni ile jam na Max, huyo madam alinjua Max ameniambia vile alikuwa anamfanya, nao wametupea notice tutoke kwao. So I talked with Diana Madara, nikamwambia naweza itwa anytime niende ofisi, that is hostel, ndio niende sasa medical kubwa. After medical kubwa ni visa, na niliambiwa nikienda hostel after medical kuna kurudi nyumbani. So nataka at least tuonane mapema, tuongee vile utaachwa na mtoto, kama ni kusign that document, tufanye kila kitu na nijue mahali mtoto wangu ataenda kuishi. So Diana Mandala told me that that time alikuwa na mambo mob sana, lakini akanirifaa kwa assist yake sasa Stefan Mandara hapa sasa naishi. Kaniambia niko na sister anaitwa Stefan Mandara anaishi Dagoretti, so nitakuconnect na wewe, you just carry everything and your child, mwende mkae kwake, and then itawapick from there. That is how I came here. Nikapanga vitu zangu sote na nikakunja mpaka huku, nikaconnect na dadake Stephanie. Tukaanzia kukaa kwa 2 weeks, akakunja,
And then my son, okay, nikitoka na huko my son hajai kuwa na issues. Hii ni press nimesikia iko na baridi sana. My son akaanzia kuwa na issue ya kifua, kukoa, anakoa sana, anafungana, ni kitu hajai kuwa nayo. So nikakuwa kila mara niko in and out of nini OC. Mzee by the end alikuwa ananisaidia, alinirifaa kwa OC fulani huko Liruta a dispensary. No, sasa huyu mwenyewe mwenye hapo mwenye ameniita, huyo ndiye akanionyesha OC. Nikamwambia natafuta dispensary, mtoto wangu amedevelop kuwa na shida ya kifua, unionyeshe mahali nampeleka OC, because at that time I had no money yet nitampeleka private. So akanirifaa OC uko Liruta. Mtoto akapatikana, yani ewe ya huku baridi inamuingia sana mpaka anashindwa kupumua vizuri. So nikakuwa naenda OC, napewa ndawa, anakaa 1 week, anagonjeka. So Diana alikuja mtoto akiwa msick, alikuwa anapumua sana. So akakuja akaona maybe mtoto atakuwa mzigo kwake, na remember ni mtoto wako na issues since birth. Akasema ataenda naye, hata mchukua. So akatafutilia issues, akandanganya ile Lady Simba yule sasa mwenye alinipostia, akamdanganya nakaa kwa ndandake, hakuna kitu nafanya, nashinanga tu nimelala kwa nyumba, hata vyombo siwezi osha. Ndio maana amekataa kuachana na mtoto wangu, unaona. But the sister Steven Mandara ni mtu mzuri sana, alikuwa ameniambia even before Diana afanye hivyo. Akaniambia Diana anasema atakunja, hataenda kukaa na mtoto wako Mombasa, juu mtoto wako anakoa sana. Lakini usinjari, unaweza muacha wapi? Muacha hapa kwangu ukienda. Nikamwambia ni sawa, usinjali, nitajua vile nitafanya. So vile aliniambia atakaa na mtoto, then mtoto alikuwa anakoa sana. Nimeandikiwa ndawa pale dispensary, sina pesa ya kununua. Nika connect another serem FB tena, anaitwa Isaac Nandwa. Nikamtumia picha za mtoto wangu akikoa, nikampea story yangu and what I'm planning to do. Nandwa alikunja huku na group yake, wakanunulia mtoto ndawa, na akaposti kwake akiniulizia nani anaweza kubali kuachwa na mtoto. Unajua wakati unatafuta place ya kuachwa na mtoto, unataka what is best for your kid. Yes. Unaona? Yes. So nikaambia Nandwa nataka anipostie, tutafute at least mtu mzuri mwenye anaweza baki na huyu mtoto wangu, sana sana mali kuna mwanaume, because my son need a father figure. You know, raising a child alone, especially a boy, ni ngumu sana. Yeah. So Nandwa posted, akaniambia for the time being I have a friend, in case uitwe leo nitwende tu sign document, tumwache kwa huyo friend under my care, then tukitafuta ile kapo inaweza kana na ye. So it seems like you have met good people out here, watu wako willing. Unajua ni ngumu sana upate mtu anakusaidia tu. So you're telling me Facebook there are people who are genuine, watakusaidia. Facebook kuna watu wanaweza kusaidia hata kuliko familia yako. Angai like Nandwa, asate in person, aliona my story, akakunja inbox, kukunja inbox yangu. That time my son was so sick. Kuna test alikuwa ameandikiwa saa 3,500. That person akanitumia hiyo ndo mtoto akaenda akafanywa x-ray ya kifua na test zingine, akapatikana akona pneumonia. Akapatikana akona pneumonia, na nikaandikiwa ndawa the same guy akanunua. I remember nikiwa hapa nilikosa pesa ya ndawa, and I called my dad. Nikamwambia
And then nikasikia kwa background my step mama akimwambia in our mother tongue hakuna pesa inatumwa. And that was it. Na nilikuwa nimewambia mtoi ni msika. So nikarudi kwa the same person. Ni alinunua hizo dawa. I remember even a certain person nilikuwa nimekopa pesa nikiwa training. Akanileta juu sana juu hiyo pesa. And another person from social media came through and paid that 5,000 nilikuwa nimekopa. Yeah, so after then alikataa kwenda na mtoto and everything. I remember alikuja akanikick out kwa hii nyumba na mtoto. Jioni sijui mahali naenda, sina hata bob. Lakini dadake alikuwa ameniambia Junda alisema anakuja kukutoa kwa hii nyumba yangu Junior alikuleta. Nataka akutoe akutupe kwa barabara vile alikusema nikurokote huko. And that's what she did. Diana akanifukuza na mtoto. Ilikuwa masaa ya saa 10 jioni. People are my witness huku waliona. Nikatolewa vitu zangu nje. Sikawekwa hapo nje na nikaambiwa niende. Nikaenda nikakaa pale kwa barabara. Juu Stefan Madara alikuwa ameniambia ningoje tu anitoe ndio nichukue mwenyewe asiwaimuuliza swali tena. So nikatolewa. Nikaenda nikakaa kwa njia na mtoto wangu mahali kwa nduka. Then nikiwa nimejificha hapo, Stefan hakuwa anajua mahali niko. Na hakuwa na credit. That rende alinitafuta hiyo usiku mpaka kawangu ale mguu. Ana credit anaisa nipigia simu. Wakati alinikosa, tunauzianga maziwa hapa Ngibens. Akaenda aka make sure ameuza maziwa lita ya kwanza. Akalipa okoa yenye alikuwa nayo ya 200. Tena akaokoa tena ndio anitafuta na simu. Akanipigia simu akaniambia nirudi kwa nyumba haraka. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko around. Akaniambia rudi kwa nyumba haraka. Nikamwambia sirudi, Diana ameniwekelea mambo mengi sana. Wacha tu nitafute place ya kwenda. Akaniambia ni mimi nimekuambia urudi kwa nyumba. Nikakaa nikifikiria. Then kitu saa 4 usiku nikaona vile huyo madam akona stress, afanye kazi ya maziwa pale, anaachia watu maziwa wamuzie wakimwibia, akinitafuta. Then nikampigia simu nikamwambia ndo mimi nakuja kwa nyumba. Then from that time ndio nimekuwa nikiishi na yeye. Na si ati ako that well off. Akona watoto 3. Bwanake alikufa, you can imagine na YouTube. Ni yeye tunategemea. So ikapindi Stefan atafute job ingine na mimi asubuhi namshikilia pale kwa maziwa. Yeah. Okay. Lakini sahi mtoto ameweza kurudi shule? No, mtoto wangu the whole of this year hajaingia shule. Na kama sahi ukiachwa kwa maziwa, mambo ya kwenda Gulf inaendeleaje? Okay, si unajua Kenya kumekuwa na issues ya passports and everything. Yeah. So passport yangu bado haijatoka. I'm communicating with the agent. Lakini bado ananiambia bado hasijatoka, but immediately wakishasipata tunaitwa tuende hostel ndio tutayarishwe kwenda medical. Okay. Kama sahi mtoto wako anafaa kuwa grade gani? Grade 5. Your child is supposed to be in grade 5. Yeah. You have tried and you hapa hivi imekuwa ngumu, but nimeona watu wamejaribu kukusaidia, people are trying to help you a lot. By the way, Isaac Nandwa alikuwa amesema tukishapata mtu wa kukaa na mtoi then atarundi on social media tena, they try to raise funds walipe the alias in the previous school kwenye alikuwa nasomea, juu niko na alias ya 2 terms, then watafuta ile shule watamuingiza. Sasa haizi ingia shule nyingine because of that school. Haizi enda shule nyingine kwa ina private school
when you have alias, remember kuna names nowadays, so wanakatalia names na huwezi peleka mtoto another school without that names, so you have to pay the alias so that you can be given the names so that you can go to another school. Okay. That is why my son is not in school. Yeah. So if say au watu wako social media, unaweza taka kuambiaje those people who are helping you, the people who are staying with you, cause inaonekana umepatana na watu wanasaidia sana huko nje, watu yani kama wako better than family. What do you think? You think bado kuna watu wazuri huko nje? Yeah, there are good people out there who are willing to help you even without knowing your story. Yeah. Yeah, because I have a lady tulikutana na yeye kwa social media after the Nando posted, akaniambia anakaa place Jogoo Road, the same place tulikuwa tunaishi, anaweza kaa na mtoto wangu free of chance, bora asikuwe ni yule mtoto msumbufu. And Maxwell, hakuna mtu anaweza jua Maxwell akiwa kwa nyumba, because like now Max ni yule mtoto wa indoors, sio mtoto wa kutembea, so he is a good kid. Najua hata sumbua huyo mama. Aliniambia immediately the passport ikitoka nimwambie, naona itakuwa ngumu because passport inatoka tuko tumepigiwa simu twende hostel, so hii kitu ya kuacha mtoi kwa mtu inafaa kufanyika even before passport ipatikane, unaona, ndio at least tuweze kuprocess the hiyo nini agreement, unaona. Alafu kukue na mtu mwingine, Nando alikuwa amejitolea akasema ukisign agreement na huyo mama nitakuwa hapo nyuma yako, nitakuwa naenda kuangalia huyo mtoto at least once a week nione vile anaendelea. Yeah. Tukimalizia nataka sasa tumalizie. Ukiweza pata kazi mahali pengine, would you prefer kukaa Kenya ama say you want to go somewhere and utulie tu vizuri, utafute pesa to give your child a better life? Nikipata kazi mahali pengine huko Kenya naweza fanya, because I love my son so much. I want to be close to him. Yeah. Namwacha juu sina option. Yeah. When it comes to work, which kind of work are we talking about? Unaweza fanya kazi aina gani? Because I see by the way you are brilliant, na umeniambia umekuwa ukiuzia mtu maziwa na uliona wakimuibia, so that means you are a person who can be trusted with someone. Yeah, you know, siwezi kaa na mtu kwa nyumba. Hakuna kitu nafanya kwa nyumba anaachia, analipa mtu amfanyie biashara akimuibia hapo nje, na mimi niko kwa nyumba tu nimekaa. Nani anatulisha, nani analipa nyumba? So nilionelea ni vizuri nimwambie awache kuandikana, because I'm not working right now. Unatafuta kibarua ya month. Yes, unapata pesa ni kidogo, lakini agent anakupigia simu akwambia uongee na huyo mtu uone kama in case wakuite anytime anaweza kulipa hiyo pesa yako, hata kama ni nusu mwezi ama wiki mbili. Unapata watu wanakataa ni wale wa kulipa end month. So unaona mali ni kwa my answer at end, siwezi fanya kazi ya mwezi. Lakini umesema unaweza taka sana, kama unaweza pata mali Kenya, unaweza kaa ufanye kazi ukae na mtoto wako umuone akisoma na akigrow. Yeah, I want to be with my son. Siwezi taka kumwacha, but now the situation is forcing me. Thank you so much for sharing your story. Tutakatia hapo ili tukupe time tulia. And to those people who are listening to us and watching us, we really appreciate for those of you who take your time saa zote you're here helping people who are in need. And this is the spirit as Africans, as Kenyans we need, because we always want people who are out here think there as someone's brother and sister. Tuna appreciate sana, and mtu usichoke, kama uko na option ya kusaidia, tafadhali continue with the same spirit, and we really appreciate you guys who are always here to support our sisters. And maybe you will also unaweza taka kuwa appreciate na kuwapongeza for those who are helping you and those who still will be there to help you. Tukimalizia, I would like to thank Nando Isaac, Ilale December, Stefan Mandala, a friend of mine, Akongaf,
anaitwa Sylvia Mola. A friend of mine ako US, anaitwa Eve. Au watu wamenisaidia sana because ni wale watu nikikimbilia nikiwa na kashinda kidogo unapata mtu hesitate kukusaidia. Yeah. Okay. For those who would like to help you, we are going to, you can share your number kama mtu anaweza taka labda kukusaidia mahali fulani. Tuseme labda kuna mtu ameguzwa na hii anatamani sasa kusaidia kupeleka mtoto shule, something of that sort. Okay, my number is 0712 904 724 0718 977 868. Zirudie tena hiyo 0712 904 724 or 0718 977 868. Utasema jina gani? Nancy Mukame. Yes.